tie e be Nyankopon a kyerɛ mo ni ehia se o se Nyankopon a kyerɛ o no ene ne me be kyerɛ ade bi ti kasa ni na ma menka asɛm a ne me gusu ka no ho asɛm kyerɛ me se bibi na mkwa so a eba zi ato ya wie e hya ase last year anom hya ase tintintintim strongholds ni nyina so ti ase post wa also musisi nyina mo sisi post no live bia also mu le o ma le o mo toto ne ma ya hyato ne ma down obi antena fie ne nya kwan mo ye abonten basa dodo mo ni nam abonten mo ma ye ntue na akwa ye hu obi ankɔhye dam ye nya kwan ahohom pie ba akopɛ ne yi ne ho adi wo Vatican asɔre dan ne so ma mo hu ye so di asie e born ataba am ko gina across ne so o nyina ye pie mo ma ye kwan ne ntoto ne ma ye mo wi ase nie tio Satan regime evil days I tell one is e brother ye ni mu a mo hu ne sa vision 2020 vision ya meten nkan me yakwada sa vision we mi sakura na meten sa vision we nkan mi suro ye na me dwen hu din si e de vision nkofo be nya ne for 2020 ti gaza ni yo vision 2020 enya ma bibi nyansi ye na so omo nya anisuade hunu bi a omo twen se da ejaka kiso di da amen ekosi se ebreso ye urade frɛ me a ode ne nsɛm na ekyerɛ me ne ma ebesi ne ne obɛyɛ nyina ekyerɛ me no na me tie vision 2020 na ejaka kiso di da amen I tell you honestly so onipa ntimi anhu Nyankopɔn amfa ne ho amata no pa sa abiri kɔ na ɔka wo ye mu ankaye tigala ni ye ɔka wo ye mu ankaye ejaka kiso di da amen mutie nyanza asɛm America no mi gina ha se Noah asɛm America mi si mi gina mo anim si Noah ɛna ɛkasa na sɛ tie bia Noah si nsuo bɛ sɛ wi ase ugidi o anye anu nsuo no bɛ dɛ ɛka 7 days ɔka kyerɛ ɔman ne si aka nenso pɛ ni nsuo no atɔ wo anka wo sɛ ɛta ɔbɛka kyerɛ Noah wo yɛ hwan abɛkyerɛ tam a tie kasa ni ye obi suma obi anti ni o be bia wo fan kyerɛ no what are you telling us then na abo ni pa dwen kosa wiase wa betrem oti wiase na obi di usu ishaka gizo dida amen tika sani ha me se ni eti a obi bisa na re na de wi bibisi e ba na manfo aye din ne ye hu ne obi ase onko na wo hu na woka na abo hu de wonade tika sani ye me se eye brebone ni Onyankopɔn otirimu pɔ no ene ni bibia no so hya ase no eye brebone eye na dwuma ye nka nkyire obia ni ye ma obi ehu ni ye mfa frank nsiso empani bu bebi se asam kase bi e ba frank anya dey nsiso tie kasa ni ye eti ebrebone ya o se tu nipa no ehia enu ti na owuo eye brebone ma nipa ana me boa adan ye ma hu ha se oni mu se wo kofro kai ni ti kote a adan ni aka kofro eye brebone ya o se okohia ni e gan no yam ebi na ebesi no me se ebrebone na ebetu nipa nipa ebesi wo de wenwaso enche bia wo de obeti wonya so ene wo de etie su ekoso wias tika na ye na esu we kra de esu second one kai eno kra de Revelation chapter 1 verse 7 was it Revelation chapter 1 verse 7 first one imu besu tika na ye ebi si Misrim follow face ye de no be che no odanya ne ye ne the whole nation ni nyina firstborn obi ewu e wo fie biam every firstborn ewu wo fie mu wo eti we di su pie ye no ni we su di su apie e de na asi a we su obi antimi misa na yonko asa twen bibi ba ose de Revelation wa verse 7 ose hwe ona mungu ye de koi na anyone ya be hu anyone na wo no anyone aye de e wo yonko asna sa su su ko na be bo no agugu wo mu be de wo mu be su no esumi ba me se esumi enu na eba ni eba ya ahohia eba tribulation obi wo ha ne ho nche ne da wo beti bi wo ba beti bi ti kasa ni ye na visi ye wiase be gya wo sa on di school ba was wa shato da ze wa gu school no o de foforo eba o gu school edumati na fie ko ba 1 year nie edian musia ya since a businessman nyuma nyina ya shato da wo say the system of this world they laid the foundation o ne hihye ye all business, all everything. Omo ne share ye structure omo ne di wuli wiase. Eti na ye say yes na ye new world order. Ye change wiase we akọ wiase fufuro bi ma. I was say shut the things down. You are going to see something. Fufuro na omo de ba na emu nsem ne yasoma se me kan kire on. Omo de omo nka because omo person ye fira wani wie, ye fira wani. Ye ma vaccine no, ye di fira wani ye wie pa. Afi obeti nsem a ye na kwan so ba. Wow. Masa wani da ho pa obehu si yes. And the bonia a share underground right ebe wiase. Masa
tie kasa ni yo na osoro kwa ntimi ntwen wo se wo betwa dan so aniema eba look kai wo se ahudie ne niema eba ti obi tie konwa nkro betwa hwe awu fese dapa na eba wo de montena o ma ne yedi ni emfa eni ntutu nipa so enne no me nka ni ode na di tu nipa so no ye na abeti kasa nas no me nka ni ode na di tu nipa so no ye na wo beti se kasa nas wo de twen me amen amen bo se kese ma nyankopɔ de afo tie eyi nyankopɔ a kyerɛ me kyerɛ the reason tie eyi nyankopɔ a kyerɛ enye se enkwagie ye keke a wo benya tie kasa ni ye ntini ye ka to so ewie no wa anyi ye ni a far away what do you say just far away na twen ne enam kwan so ye de ejaka gizo de da Who do you answer? Osumbi obi asumbia. Even your uncle sorry kwa so odi Nyankopon. Anyeza. Enti ya de osumu gina ho a, okọ osumu we mu a oni Nyankopon. Sa na onu kirim. Okọ we mu onso so oni Nyankopon. Okọ ha so oni Nyankopon. Fine. Ani Nyankopon ba akopɛ no. A ono so oni mu no no. Okọ ha ne hihye ni bibia na kwan nyina different. Osan akọ we ho a ne hihye na kwan nyina ni bibia different. Honhom kura ti ni mu different. Nyankopon ba akopɛ no. Honhom ati we mu different. Honhom ati we mu different. Osan akọ ha the same thing. Obia ne ne di. Nyankopon ba akopɛ no. Sei ni na kwan ti. Sei ni na kwan ti. Ana akọ ha so a Nyankopon na we ni mu no no. Enye Nyankopon a we ni mu no no. Eti Nyankopon ba na mudi na chi. Me be kyerɛ ade bi. Tie kasa ni. Nyankopon ba akopɛ ne me be yi na kyerɛ. Ɔno no wasoma me. Ɔno otumfo Nyankopon ɔbɔ wo de honhom hye wo mu. Ai ho a no agye na home no wasan sane abase ye ɔno. Ɔno na asoma me se me kan nyansasɛm kyerɛ. Ɔno na asoma me se me bie wani. Ɔno na asoma me se me mete wadwen ani. Na hu ni etue mu. Nshaka gizo di da. Amen. Odi nyansa. Fine. Ni obi abeka ye bia wakasa wie. Ye ma ne kwan freedom of speech. Ewi ase asete ato se kan ye opɛ kan ye onim kan ye wo adwem. E kyerɛ. That's all. And obi atan microphone no kasa ye. Yentimi nchi no. Oka ahisem kura, oka bufusem kura, oka to sem kura. You can't challenge the person. Ono pɛ, ono ne se ka, o kasa. It is opɛ ti opɛ so amenye dey. I don't know what tremu abisi ne dey. Nshaka gizo di da. Amen. Fine. So ansuo ni so ansa. Why? We are kalini mi no ne hwe ni mudu. Nshaka gizo di da. Amen. Me de Onyankopon etumi ni na ho de ne ho kronkron ani gina ha kasa. Na himie ekura me. Nshaka gizo di da. Amen. Odi nyansa. Eni nyame soma be kan ne de wakasa wie omo nkoda. Omo nyina ne da ho ntwen me. Me time dispensation ne media. So ti ase me ne ne o ka me ho no. Ya dance for ban. Nshaka gizo di da. Amen. Eti Muma ye kwan ne yankasa. Whether some be ma ye kwan you are now ma ye kwan. Call to America. Job 36 verse 2. Job 36. Tie. Verse 2. Yango. Osima be kwan kakra. Muma ye kwan kakra. Na yenkyerem. Na yenkyerem. Na me da so won nsem bi kama Onyankopon. Ye da so won nsem bi kama hwan. Onyankopon. Eno ne ye be ka kyerem no. Nshaka gizo di da. Amen. Wo se wiase ye hunu no. Na ewiase ye so obekɔ school. Obekɔ fa jansa bi. Esu ahunu no esu wiase nam nyansa ne so anye de ahunu no ehaka gizuri da amen eno nti ebra so se osoro se yemeyi ne nkyere na entwetwe da nipa wo ama obia to ne kra ato atwene no ama bonsam ene na pamfo take advantage nipa so di nipa ye nkoa ebesi nde dai no ye na na yema di nkyerem ehaka gizuri da amen odi nyansa yetiba Tuamika ko Deuteronomy chapter 10 verse 17 ya sha se mfiri ha tie kasa ni verse number 17 yanko osnarade munyankopon eye enyame munyankopon tie kasa ni ye awurade yen nyankopon awurade yen nyankopon tie kasa ni ye me to me bo ase amapa because ba bi aduru ndi e controversial ishaka viso di da amen awurade yen nyankopon oye de en enyame munyankopon oye enyame no emu Onyankopon obati ase tie kasa ni ye ni e wo hwehwe no no ni obo wo no ni e obo wo no tumfo Onyankopon obo e no wo address ne ho akire wo say ye wo anyame bebre e ne wo wiase 1 Corinthians 8 according to 1 Corinthians chapter 8 verse 5 osina sense osuro asase suo ade a ye fra wo anyame e wo ho se anyame de Pi chesi untimi nkan. Di kasa ni ye. Ana wo kire o si awurade ye Nyankopon atiasfo ye Nyankopon na wufuo. Enu abode nyina Nyankopon no. Eye sa anyame no no mu Nyankopon. Ishaka gizo di da. Amen. Udi kasa. Eti se wo hunu se anyame mu Nyankopon no na ko hunu anyame ni bi na o si full stop.
ɛde wo kra hyɛ ne nsa ɛde ho ma na due ɛne me bɛkyerɛ wo ɛno na ato nyamesom tie nyamesom kɔhyia nyame enti yɛfɛ na nyamesom no nyamesom ekɔhyia nyame ankɔhyia otumfo nyankopɔn ɛhyia nyankopɔn yɛbɛsɛ ne ye me bɛkyerɛ wo nneɛma ndɛ yɛka kristo di daa sa to asoma me ɔsena awurade mu nyankopɔn ɛyɛ nyame mu nyankopɔn wɔyɛ nyame ne mu onyankopɔn ɛne awurade mu awurade ɛne awurade no mu awurade tie kasa ne ye bɔɔso na nkasa nhyɛka kristo di daa mutie nyansa no anyame mu onyankopɔn ɛne yɛn awurade nyankopɔn so te aseɛ a mebɛyi no akyerɛ wo no a wohwehwɛ no ɛnti woahu no nti yɛde wakɔhyɛ obi nsa ama wosom neɛ wonim tie kasa ne ye you are worshiping what you don't know and your friend secret object of mass distraction is a good to da na yɛwɔ awurade horo bebree hɔ tie kasa ne ye okura wo da awura no friends my lord landlord ɛne judge now to one friends my lord mawurade anyaza eti mu wa awurade bebree san to a first Corinthians ha nimu de me see nimu de wo so okra nimu de abɔ no better sinka ɔto no ho twwa atwe sa bi ofiri wiase kra ekɔ na okohu ne eto no enya what's it there ɔsena sɛ so asase so ade afɛ ne nyame wɔ sɛ nyame pii yɛ awurade pii wɔ hɔ no ha asɛm bɛto nipa o asɛm ɛbɛto nipa na ato nipa wie me se sɛ woahu nyankopɔn ho nimdeɛ antimi agraspo no ankye no anyina hɔ wayera kora wayera wo sesɛm atɛre wɔ no asi sɛ nkurɔfoɔ wei squad wei ɛhyɛka kristo de daa tuamika Isaiah 26 Isaiah chapter 26 yeah verse 13 na ɛka kɛsɛ bi Isaiah 26 verse number 13 ɔsɛ awurade yɛn nyankopɔn awurade na ɛyɛ wɔ abɛdi yɛn so awurade yɛn nyankopɔn ɛyɛ anyame ni mu onyankopɔn meboa ɛne awurade mu awurade ɛna ɔman ne hunu no ɛna ɔmo ka kyerɛ ne sɛ awurade yɛn nyankopɔn no awurade no mu a ɛnyɛ wo awura no ɔka awura no mu a ɔka awurade no brɔfo no bɛka lord ihyaka kristo di daa a ɛnyɛ wo abɛyɛ dɛ me sɛ hwan ne di wo so hwan ne di wo so ɔsom na ɔsom hwan ne di wo so mebɛkyerɛ me moment yɛbɛyi nyankopɔn akyerɛ no wobɛhu sɛ neɛ ɔdi wo so no ɛnyɛ onyankopɔn ɔkra mu yɛ tio ɛyɛ self acclaim ɛna ɔmo yɛ mo tie kasa ne ye eti obi bɛgyina hɔ hon kronkron wonim ni pa hororo aba sachi so ɛsɛ ɔmo ne hon kronkron tie kasa ne ye eti ɛno kyerɛ sɛ ɔmo yɛ hon kronkron ni obi aba abɛka kyerɛ sɛ ɔno ne onyankopɔn wo so ateke ne saa sɛ ɔyɛ nyankopɔn wɔ mmra wo discover wonim ne yɛde hu nyankopɔn wonim ne yɛde kyɛke nyankopɔn masa wobɛti bi paa ɛhyɛka kristo de daa amen eti awura no mu a ɛnyɛ wo asafo awurade abɛyɛ dɛn abɛdi yesu nanso deɛ nanso yɛtumi gyinaeɛ a ɛkamfo nkutoo din ɛhyɛka kristo di daa because your landlord no wontumi nkyɛngyi saa deɛ no wobɛtumi akyɛngyi landlord ɛsɛ no wonte aseɛ sɛ ɔfrɛ ne ho landlord wɔ mmerɛ a wonim si onyankopɔn ne yɛfrɛ ne lord so te aseɛ daabi ɛyɛ abɔdin a obiara fa bi atoto no okremu sɛ obi wɔ superior so te aseɛ ɛwɔ obi super a okremu lordship ɛhyɛka kristo di daa because efie ne yɛ ne dea ɔno ne di so ɔka sɛ firifie ha na wobɛfiri eti ɔyɛ lord that moment ɛhyɛka kristo di daa ɛno ne ɔman no discover nyankopɔn wie yɛ no wɔn kamfo awurade yɛtena ase na ɔyɛ hunu woro awura no bebree bɛdi yɛ so nanso ne yɛtumi yɛ ne sɛ yɛkɔɔ so akura wo mu die mu na nkotoo di ne yɛyɛ dɛ hia asamato nyamesom ɛhyɛnka kristo di daa amen tie kasa na meka ne ye mekyerɛ the reason ne significant ya ehia sɛ ɛwɔ sɛ uhunu onyankopɔn ɛte sɛ asɛm ato I tell you this tie kasa ne ye paa hɛ tuamika yɛnkɔ Isaiah 45:18 yɛnti firi osia afei mewie a mebɛma aman nyinaa akɔnfɛm akyerɛ ne yɛ wɔyɛ onyankopɔn aman bi abɛkɔnfɛm mɛma wɔ aman bi a ɛbɛkɔnfɛm akyerɛ ne wɔyɛ onyankopɔn tie kasa ne ye ɔman bi a wɔ ne nyame na ɔman ni ebu ne sɛ ɔyɛ onyankopɔn tie kasa ne ye Isaiah 45:18
Sabri deɛ me kasa ɛma otumfo Nyankopɔn, the creator of the universe, Alpha and Omega. Ni obo wo no na na home wo mu no. Ɔno nsisi a me address ni issue no. Me wie pa mema aman na akasa ama sɛ otumfo Nyankopɔn. Na samani momu a wɔn wɔ nyame no ɛkasa wie ɛkyerɛ se obie ni asase so nyame bie di hɔ ɛkasa Onyankopɔn we hu wie a afei dɔ na bi ni ye ya omo anya Onyankopɔn ayɛ ɔho Onyankopɔn adi adu so nkonim aka wahyem obie ne ho betumi akrem so ɔde ahini ebre nipa aka ɔsoro be strike ne wanda ti ka sɛ ɔsoro gyaa ɔmo na ada nti no gyaa ɔmo ɔno ebe kyerɛ so obegyaa nyame no ama ɔmo abɛda da nipa ekosi ebre a ɔno a ahyato nhyaka Kristo dida amen honhom bia ani tumi bia eba na ɔpɛ so ɔfa nipa mu no mu onim sɛ wadwene mu no wogi de si Nyankopɔn pɛ no pɛ so so no eti wonti megina wase me Nyankopɔn no me nyame bi eti so me wobɛkɔ fine eti obia be kremu sɛ nwoma na obɛtwira ama wa obɛklemu so ɔno na otumfo Nyankopɔn but ne kasa ye mu no utrezi na now the knowledge of God ankasa otumfo Nyankopɔn enim de check ne pepe a na wahwe fom se etim ɛnna me de ba adwuma bo sɛ kasa ma Nyankopɔn ya wo ya honhom nyame bia ye honhom eti ye de honhom ade ne to honhom ade ho ne ya justify ne ya jeje nhyaka Kristo dida amen na wo ye honam eti se wa ma honhom pepepe a ne ye ebedi usu bia because we di usu kosi su obewu I tell you honestly because ni di Bible say Onyankopɔn na kasa wo ye honhom eti kase obi bia la wa ya dwen se obesore no no e wo so sore ne honhom ne de na wo de honam ne ye ho adwuma wo na wo de honam na ehwe Nyankopɔn akira kwan ayi da kra nhyaka Kristo dida amen ase de na se brade obo osoro ase de ani Onyankopɔn wono ani Onyankopɔn koi ono no si ho wono no di si ho wa mo ne kwa wonyo se betena so eni de ye teso me boa ene ye teso ebi nu so abetena so ko wo tena so na nkwa na ne so yes ye de ma no so ye de hintaw ye de yes ye hintaw o se asram dodo a watwa a utimi ntira ye de hintaw ene ye se betena so a shi so eti betena so na kwara kwana se betena so keke yanko asubiri ya obia ni hobby kwai enya huntaim na mekasa dabi Asa 24 eti Jacob asefo a ye Israel ono otu ndi Israel no ono pen no man sa ki word we ti kasa ni o ka kire Jacob si Jacob jai ni awudi akire na hwehwe me deti na ye hwehwe ti kasa ni point by point wo boss ase no se ye metena so ya betena so awie ajapani ya basa ase ni so ya ba so wie wo se ye nye den ye hwehwe no meboa fine ye was ebisa question ye hwehwe o sa nye den ana ye misa nti ye hwehwe oni ehunu ade na ashi en so ye hu zu a ade ni besi aha na me se me be check wade bi me wie pepe afi aman kasa e shaka gizo de da amen tie kwasomafo no ye nta aha John 17:3 yango Job 42:1 aha ase de onu a wo ye osoro na asase wura badika ka kire onti asore da wo den sai de eti yankwa asore nkohunu no de gaza ni nyamesom bia nim Nyankopon ho ye nya eto ma nyamesom pepepe a ne ye de okonko aso okobon nsam sai ye de o ma bon nsam kosisi eti was memo maso matamfo se mo antimi ankura mi mu nidiem na mo fum tia me mo wie fi mi otumfo Nyankopon na memo maso matamfo a mo nya nyame se nkoa na okobon nsam no okosoma nyame ti obi nya nyame som aso e ba so ishaka bisu dida to asuti verse 25 osina so ba ni bansa so so se de nya bibi koi asa ono mani pa nyina nkwa ene ohome ene ade nyina so mani pa mani flo ni pa ba ko betena asase so nyina o mani pa man nyina koko tuntumu ye nyina afi onipa ba ko mu ne betena asase wies ishaka gizo dida ifri adam mu ne bai yankoi asa wahyehyɛ mmerɛ horo ana watsa bia hye ato ho amalo wahyehyɛ mmerɛ horo time so ti ase na ye place eti ya hyehyɛ ato enema mienu na ye adwuma Ghana fo aha ana Togo hye ha ana Benin America hye ha ana Europe ne ekeka ka obia so rane baita
obi aso time ye den eda ne ho tigana fu a wom e wo time a eda om ho nti ukura wo ya wo ese isi ya kwalebu fridge ne kura ese ye ma ama for time aso ama yi pion mo hwem saa ishaka bi so dida amen cause obi a ya twa time ama Ghana ne de wa betena ha wi e place ya ye hyehye ma o time da ho ishaka bi so dida amen fine eti wa twa bre ama ye ene ya tena ye hye butaye ben ni asese wo hwehwe Ewurade say you make business. Say you mobile bra. Say you make yenny. Oh, you me woman. Hey, say you day. Say you she bibi. She Eradi unyankopon. She no. Say bien. Say be a any day. Kasane si e bia ne chesi enye 100%. Make your secret into your kasa. Maybe it's a good idea. Who do you guys are? See, what me assure fully say, ubetimi ehunu. Why? Because secret you ho. Eduru amechiro. It's a good idea. Enye onipa pen odi hu nyankopon. Hwehwe de obehwe. But on person be hunu na otwe mu ten o ma onye dey. Sini odwan nnum ba bi ote. It's a good idea. Me chiro. Yo krofo o mo hunu om. Eduru amechiro. E secret bi na menya nnu ho. Me kan sa bi obeja metie. Ye obeka se Ewurade na adwuma wie. Eti hia se ekoso atie Ewurade. So di ase. Enti me kan ne sa anchiro. Now they train me. Amen. Amen. Say mo hwehwe Ewurade se e bia. Mo be any day. Obetenenka. Enka tie. You hear? Say is it Onyankopon ho. Hey, Gidio so Onyankopon ho. Hey, Onyankopon ti asio. Hey, Onyankopon ho. Enya no ane ye ka. Hey, Onyankopon ho. Hey, Onyankopon ti ase. On cry there. Me na me ka ni yi o. On ka nyame. Hey, nyame ti ase. Wo there. Say ade no uko down bro now. Sa na obeye ho. Because you are limited to the point is the knowledge of God out into o ka say bia wo there no nyame ko matumi e di so. Ishaka gizo dida. It won't mean can it direct. Won't mean yes specific. So that's here because we can say na ya sesan ya transform on Ishaka gizo dida. Amen. Say bia obetene nkatie 1. Number 1 no. 2. Na wasan ehunu. Ni wasan ehunu no. Eti oti Nyankopon nka so Nyankopon ho. Nyankopon ti ase. Pepepa your next thing and he said e was ehunu no. Ti kasa ni bo zen kese ma Nyankopon ti ase. No. Aha, any the last result. Chikasa ni. Enunti we ejidie mabinum. Ena we su ejidie. Unya ti Nyankopon kan, nyamesom se enha ho biem. Oh, believe there's God. Believe. If you believe in your heart, see there is a creator, there's a God. Na ye keka ne sa acho. Ye ma creed bi ama de ahyewa dwem. Eni nyina so. Ishaka bi so dida. Amen. Utie kasa. Yediwa. Ni obo wo ne si Temenka na temenka wia hwehwe mene ede ansana me wo agina bi me wo bose bi eda so won sa beka eti tu amika hwe John 17 according to John chapter 17 verse 3 osina eyini dankwa eyini de dankwa se de se obi wo no frɛ Nyankopon pro da bi se obeti Nyankopon nka da bi se obe de se obi wo no frɛ Nyankopon pro eyini dankwa eti wuti Nyankopon ka unye hwi he upa yedien ha ho saa e ma de echi unya kapre wo program ni nema wi o enzo ebreso a eno aneto wa hihya to ho wo program eno a me se Nyankopon ti ho ehwe CD na wo record ye to ho o hwe CD yegala ni o ti wono o hwe ti se film artist bi amo akọ ate awie na o ti wono no ehwe ni oye no one on your boy because if you are here you may da Hebrews chapter 4 we only here o ye bi ya wo bo ni hwehwe za o ye bi etin wa stop adifo e na konchefo nyina o ma obi nhyenko o ma obi enka di se no aso ne huma na no wo wie won kasa bi ni tin wa adwen nyina aba me chiro ni tin wa adwen o be chiro e wo ne huma so wa ka ni tin wa adwen bia o ma nipa ene wiase ene nhihye bia wo wie Nyankopon kasa bi ye na obesoma me abekasa man tie kala ni eti obi so hyenkom na da yi a me say me anyi Nyankopon ankyere wa me ka kye oso obi eni ho hyenkom sa bi ro anyi ni
na onye hu Nyankopɔn wie na fe ye bo wura mu abɛte nsɛm ase me mmerɛ enti ma me start afiri ha Ishaka Kristo di da ɔse de obi a wagye adi no ɛkɔ ɔhome ne kɔi sɛnea ɔkae sɛ ɔkantam kyerɛ binom wɔ n'abufom si saafo wei ɔmo nhyɛ me home mu da nanso ofiri wiase ase hyɛ ayɛ dɛn ɔfiri sɛ afei na Awurade bɛɛ adwuma hwɛ masa enyanum o ɛne mintie wɔnya n'asɛm wɔn ani nya n'asɛm ɔsoro hu mmɔbɔ a nka wonka sɛ ɛkasa deɛ kasa ni sɛ ɔsoro hu mmɔbɔ eyi wo to hɔ sɛ ɛbrɛ ase mu ɔbɛsoma me abɛkasa na ɔbɛgye wo nkwa a anka wonka sɛ ɛkasa atɛn wɔn esi anka wonka sɛ ɛkasa hɛ tɔmirika ɛhwɛ Acts 13 o de kan 48 yɛn kɔ ntɛm Romans 8:29 yɛn kɔ amamamufoɔ ne teeɛ wɔn ni yɛ dɛ kɔi ɔhyɛ Awurade asɛm na n'onyam ɛhinfoɔ those who ordained because of mfiase awie dwumadie ne didaada eti those who ordained for eternal life eti wɔn a yɛbɛkɔ heaven no eti na ɔsɛ obi biara wɔn fi ewiase ase fi antwerɛ ne din wɔ oguama ne nkwa nwoma mu Onyankopɔn yɛbɔ adeɛ na ogyina tie na ogyina ha ɛbrɛ Nyankopɔn yɛhyɛ wiase ase a na ɔtwerɛ din wokɔtwerɛ odin ne bi o ankɔtwerɛ wɔsi obi biara wɔn fi wiase ase fi no antwerɛ ne din wɔ oguama ne nkwa nwoma mu no woyɛ dɛla bɛkɔ gyem wotwe mu tɛn wobɛkɔ gyem ɛno na mebisa because ne ɛba yi ɛhinfoɔ ne ntumi ɛnye saa agyina no tie vaccine ne nneɛma a ɛba adebɔne hwɛ ɛhinfoɔ ne ntumi verse 8 tie obi a ɔte asase so bɛkoto aboa ne ɛba kɔe masa wɔsoro ɛnyɛ mistake o wɔapropɛ ne nneɛma ɛba wɔapropɛ ne nkurɔfoɔ ɛmumɛduru a ɔyɛ dɛla event bi a ɛbɛsi biara ɛgɛnsi Nyankopɔn biara ɔmo allowed tie kasa ne ɔnka ho a wode ti bɛhyɛ aseɛ adwo akatua akɔgyem woka ho nko a di a ɔsoro bɛmbanifɛse wo ama wasɔre atia ɛno nti wɔ se nnipa a bɛkoto aboa ne yɛ nkurɔfoɔ a ɔma mfiri berɛ a mehyɛ wiase ase na metwerɛ wɔn a mɛgye ɔmo nkwa di akɔ ɛme nkwa nwoma mu no saafoɔ ne mantwerɛ mu din ɔmo ne bɛfeesi sɛ nneɛma ɔmo ne bɛgye atom ɔmo ne bɛdi akyire na manya ɔmo asɛ wo ɛnti wofi sɛ yɛbɛpa akyɛw ɛsɛm a yɛka yɛpa akyɛw na ɔso a yɛhyɛ wie afei ne yɛbɛpa akyɛw koraa bɛsan akɔ because yɛkɔ nwoma anim na ɔntwerɛ odin a wate aseɛ wobɛsan akɔ Chesuafoɔ ne kɔ sa ahombɔne yaleɛ etutu adamu na de ade ɔmba na ɔmo de anigye eba ɛsi ahombɔne abrɛ wo ho ase ama Awurade sɛ me na mama mutumi sɛ mutiatia wɔn kaka ntwerɛ ɛna ɔbonsam na ho de nyinaa so na hwee ntimi nyam na so mo ni nyi ɛwɔ saa deɛ no ne mo mama ni nyi efisɛ wahwerɛ mu din wɔ deɛn ɛno mo ni ɛno edi hɔ ne hope kɔhem ɛno ne yɛ kyerɛ adanseɛ ne yɛ bedi akyerɛ na ɔsɛ ne wagye adanseɛ afa no nso anu bi na ayɛ adwuma ɛnyɛ saa ntimi nyi adanseɛ wie ntumu da nsɛm a mebɛka ne nsɛm a megu so ka no sɛ yɛnsɔ wɔ ano ma adankwa a woboa da ɛti wɔ so wɔna wayi wa ma adankwa na ɛne yɛ dɛ ɛwɔ Acts 13:48 no ɛti sɛ obi anyɛ ani ae deɛ kasa die sɛ obi anyɛ ani ae Romans 3:3 obi anyɛ ani ae sɛ binom anyɛ ani ae Onyankopɔn gyidi a wɔsi nipa gyidi no sɛ obi anyɛ ani a ɛbɛma nada ne hunu anaa asa me say me sure the reason tia me ka asɛm na kyerɛ obiaa sɛ ɔbɛkɔ bi ɔnkɔ bi o yɛ wɔ so tibi yɛ sure the reason ɔsoro ɛbɛyi wa firi hɔ ɔsoro bɛsɛ wo na ɔntumi nsɛ wo da akyɛn no sɛ Nyankopɔn ntumi ɛmfa obiaa nkɔ eternal destruction until sɛ ɔbɛyi sɛ asɛm wei adi akyerɛ nipa because asɛm na ɔde yi nipa kɔ eternal life no sɛ wɔanyina di ankyerɛ obi biala wotumi mfa nipa ne nkɔ wobɛtumi atwe nipa no so but wotumi mfa ne nkɔ eternity yɛkasa nie ɛti ayɛ asɛm korɔ na atammuo ne tenene ɛnkwagyeɛ ne owuo ɛti asɛm korɔ no nea ɔbɛgye adi no ɔnkɔ eternal life nea wɔanyɛ ani no ɔnkɔ eternal destruction asɛm na mfa ne nkɔ bɔsɛ kɛsɛ ma Nyankopɔn de me se
eyini da nkwa se obehunu wo no kra Nyankopon okro ene ye wiase e ba ye se yenti Nyankopon nka ye hwehwe no se bete ne nka ni asa ayede ene nyamesum allokin asha because Bible say wa fanim de safo ano ene ma to so ahini nim enipa nim wo mo obi ankom because hunu obehu Nyankopon no ena wo de enter the kingdom of God so that you can enter the kingdom of heaven because ani ena yatam saade na ato atwe eti ye de nyamesomfo beduru ha yi a wote ne nka kwa ogi disi Nyankopon ha is okay ehia so behunu no meboa am se meboa ye nyina ye wo yetum wo ya we esi nyamesom hwehwe si hunu Nyankopon amen amen eno ano no bonza kase ma Nyankopon de ato afi ya hwade Romans 8 verse 29 kwai Asina wona ohu wosie o ya omden oye wana to so wo ma ohu wosie ye eti Jesus wo hu nipa bi asi ansa na ye ba wiase those who foreknew was predestinated wo you want to also meboa eshaka Kristo dida someone said the man subai someone say Kristo and because the target na ni go ada enim yanko na wa ye no pili mu halaka ni watimi aye firstborn of all asina wona you want to one wa fra so wo na ya wo ye den wa fra etu wa you want to one for da I tell you when this obetimi aje obi aba ha abesra ye obi timi besra several times wa no owi ana otu amanfo he mo so nsem no yie pa o okwa no o ma bio ni obetimi aya no kwaku tie kaza ni ye wona wo hu osie no oyi won to ho so and wona oyi won to wona o frɛ wo nti won frɛ obi akeke edi enti ni Yakubu ani Yohane eno papa to asaw na saw na te no mo pam a oduru as Yakubu ni Yohane mo medi machi papa ni gina ho o we na so se ye be frɛ na osoro anfrɛ no na obi abase awurade ba bibia be ko bia medi watu asesan na de ne wo reye eno obi be si ase na ade wo mo pɛ so ojom no mo kakra bia na so operation mu bi masa wunnim badwen a wosoro de nam a ode bai wanyi ankyira wo a wo boa eye hintasem tell one this enyon mo bra wa ho ase eti ye kasase no obi ye tobe a no mesi yie ne na koi ha no ho ama wasa konya asem mo brohunu ni a wo hia mo brohunu a won sa dance ayem senya na TV so hwe ya won sa dance awrade humbobo na jimenko sei no so ka Osman for Paul, every Jude, so office or a champion. Do some no office or the co heavy. I call bet chin and capa, what tin honka with him. You got any? Bema who did also Bema. That's so big so in Bibiano Yahu also. Now, bra, Onya, Domon Oti Asamo Kai. Oh, first Timothy. Was it me the Minyaku Paso whom in Mobo? Tikasa, whom in Mobo, no maybe says our swim, the kingdom of God. It took a Hebrews 12 verse 28. Was it? And there's a Saka Hinia day. Adolf Munina, Umrami and Fasida, and the ferry and Sum Yankopon, as a Mapore can. Now, Ujina Judaism, Tata, Nipa, as Mobia, and Casao, Jerusalem. No, you here, or so Tamon. Ha, Metisiam Sumunibia, a to bear. Now, Mr. Radi said, Radi, Hunimobo, and your Noah, Yatsino. Nesson. It's like a gizzard. Chicas and ye. It is so better than can was I day. Down quantity ube huno, or tenant can only down quite that ube was our Quasamaro. Because we knew Yankopon, is like a good da. Chicas and ye. Hey, Job 42, verse number 1. Job, and I want to see Job your Hutini, Echo Paradise here. Before tea, and send a lot here. And I don't hear what this say. Job any rade kasai e bra no yare no nan fo be kan kasa bi ma Job respond do ade bi e na rade e question ne se bo asene se be ma na me no kasa o bra me bossa na ogina go no su bu afu pa se Job nkofo de gigi ne ma na no pre ne kan kasa bi no se bo asene bra me twi asase bu me di ne susu ye eto ho no na ogina e Job say ubi sa me apem kra me ntimi mu a o enti o che wani kasa na tie and Job G Yankopon said, Already, Mahun say utumi ade nyina na mahu say so bo tiri so meye senya obesia ontimi nsi kwan da eno a Yankopon so obeku aye da obeku wasisa ti kaza ni ye wanya dandan tomazia no wa change na adwen ba David bonti bonti no finfiase awie adwumadi no eno a na ode ye na adwuma o me pa ne che on nema Yankopon nyi ntumu ne antimo kyena amen amen etiti o se de eti Job eko hu se obi ni nimodie wo Yankopon mu a etwa se o kana no tum enyu kwa so ha no kura kasa ebie nano seconds nimpo ayana adwen se obeka Yankopon asem ha na Solomon eka se nyina ne ma mudi hu si Solomon akoye wonim nyansa
Omu discover oman itie me say Israel anya problem before anya problem eno na ama ene atrot mi afa ye nomu ama ye kura no ya dane atrofo si ho unya so otwa ne yonko entro aban etwa ne members intro and ne members utwa aban intro what you say it say atrofo ne esisi ho ade etia because yakonum atro duro ene a poison yen it corruption here and there and sorry dem o sheba bia and a process corruption ade otin di kura a corrupt a pro ya yes see no eshaka kisodida amen udienyaza because aka Israel oba Israel mu okita Nyankopon asem etim ho enim otufo Nyankopon enema emienu efa na ade nefa obie wa no kato sempe a wo de torchlight beto so a chiusisi ya say eye na opeso kan ene yen hwe ye na eso atro enam wiase ebo ndonkomi nyamesom yen ene eso kwabrofo ne kwase obi bo nyamesom ho dankomi a ko Europe ko hwe so obi preach sorry what is this one word age one or the bow no the best to so we no we get any business ji na ni hwe bo Sunday Saturday ji na ni na otia no ayakoate ya na wo di radi humobo amen amen ni na adum yesi ye meyi umfiri kwasum ni bra adishidie mu because e bra so Onyankopon mayi omho adi ni free osum frum se ne Romans chapter 8 verse 19 was it there Romans chapter 8 verse 19 asena abani ni ready to return Onyankopon manu did that cry the whole creation eagerly waiting to see the manifestation of children of God because Onyankopon mayi omho adi a hwinsi wiase bio tio Onyankopon ma I tell you honestly ni Onyankopon so amadia corruption in this world will continue we has be do point bi a obi antimi empie freedom mabonte etini ehia Nyankopon say ne mba ne be yi omho de they should manifest and abodi ni nyina all creations are waiting for kwai na wodi abodi no ahya adehunu ase wodi abodi ni nyina ahya adehunu ase vanity upon vanity enfa so ni so because ya tin Nyankopon nka eno so mfa enko heaven ene yenya daage esom ene yesum ne ka ya tene ntine ama yetimi nsum Nyankopon direct yetimi nsum Nyankopon direct because ye hunu ne yasom no ene yenim na kwan yenim na pedie ye kohwe na pedie so ose na hiniem so ya to atwene adi nyamesom na abre ye etizisi ya ye de ti ase ema Nyankopon ne ye yie monhwe ba hinie ne metre ne kan because ma pedie no ewom ene ya to ye free ahinie no adi nyamesom na abesi enam because ya to da for ye na to atwe ene ye de amanfo ya bre ye de Nyankopon apedie ye de ya trenefo eko heaven eti yanya na enu ne ye ho etimi be 1 year ne memfa obada what you say, let me know inside that power. Let me put you righteous on my body by force. Yeah, I'm now born again. Charlie, righteous man. Familiar bro. Anointing na brutal. No, so that's like bibi kakre bi na dia de. Why the church we righteousness of God? Oh, the other things them. And kwanta down on tell me o keka no. Any Nyankopon training the righteousness of God no. Ye kire wa obehu ba bi anonam. Ube bi anu no. So otimi tire nyamso hu Nyankopon apedie. Ese hu ne training a ene ne Nyankopon your trofo. Nukwasem tiga ni ene Nyankopon ye de. Na empire Nyankopon so be de. Eti Romans ni se de. Ase na se bi ma ye. So what ka wa bi ni be Nyankopon ni ada ni hu. Dabi ja. Kwai. Nemo. Ye ma Nyankopon ye de. E me si obi bia o je di e ma Nyankopon ye de. Na hefu ya trofo. Onipa bia ye de. Wo se ke se ma Nyankopon. Tie, adwuma ye obi obeje di bia asa no John 3:33. Wo sili nso de osoro be silu. Wo de sili ma. Tie, wo so wa no. John chapter 3 verse 33. Ephesians 1:13. Ye ko ni tem. Masa. Sina ni a waji adanse na aso ani so Nyankopon ye onwafo. Obi bia la waji adanse a yasoma se ye medini ya dansefo ma Nyankopon. Wo se mo ne ma dansefo. Wo kan Isaiah 43:10 na. Wo se mo amayi mu a mo gina manimi. Mo na me soma because mo ne ma dansefo. Mo nkuto no betimi edi me ho adanse pa a kire nipa. The Bible see odansefo no kwafo ogini pa de en shaka kisodida no odansefo trofo ekum nipa de nipa kwaseyim telones renati for Kristo de na beka kire o twen nipa bebre si omtrase bebre ahase si omtrase ba telones na yese ba bi aduru no so obi ye obone kra du ba bi ajo de chen etu hunu si se ya da kra yes to antimi nye nipa na hwe edwane no so odwane free nimu shaka kisodida amen mo de nyasa Tinyo waji adanse aso anu so Nyankopon enkwafo. Eti Nyankopon so aye ne den. Wo a waji edi obey o de tro so.
Ephesians. Ephesians 1 verse number 13. Also, no na monso. Mote no kwasam a ene mo kwaje. Mote no kwasam a ene mo kwaje ho asempa no. Ono na mugidi ye no. Munya gidi ye no. Wode bosha no konkron. Wode bosha ne ho konkron. Ani ya pejade egwa ha no. Ani ya pejade ade pade a ye kofa no ni gwa ha no aye moden. Asoma no asie brebe. Ya obaji wona wode won ene de ama anmonyam aye yi. Amen. Amen. Shaka gisolida. Amen. Tiekaza niye eti niye abaniye kwa na kodi adanse ye ne kire o. Tiekaza niye wose kikira adanse ye ne sotro no basuafo onim. Kwa na kodi adanse ye na mudi adanse ye ne wie pepe a ne ya obaji adi instant na orema keme se me Nyankopon me ye onokwafo na nipa wasase so na mo awu nyina eya trofo eno ti nipa ye omo ya ombeta o wakasemi ugidi pe a wakasemi bi a kire o se mo ya trofo mo Nyankopon pe ne ye onokwafo se mu ni hwe ye ma nipa se mu ni ba bia mo di nipa ko no mo haya che ti mo ya trofo Nyankopon ne nokwafo se onya gidi asa na wabegina na no no instant na e wo se Nyankopon so e mo seal of ownership for the redemption that is coming. Ishaga yuzo dida oji anam kwan so e ba no it was ye so ano to so be so omu nyina no Nyankopon enyina so eti wo pintin ekura enso ano eno ne mawurade nim wona aye ne dia o kan 2 Timothy 2:19 a Ishaga yuzo dida eti wo be so ano na won so ano keke agi waje adanse na di eno tin ye ma wa tinsem bi ne Ishaga yuzo dida eti Job se ho na eninim die of when only in die no foot when so obi ninim die a Onyankopon nsem no otete ani tie kaza ni otete ani keke otimi ehunu mu enwuma no yesi research hwehwem oba ye o kan John 5:30 na so mo hwehwe tro say you do research in the scriptures and continue because you know that you have eternal life in it so they are here fine ana u be ka che me say e was ye kan and 7 storybook me fa one paragraph and ma kan ne wo research no onu bra om di nya gold onu ehura mba bi om ko no distance om ko ne niam om hwehwe ne niam om check ye ebon om wura mu na they are searching if you are searching you go and pick here you sa ko sisu benya that adi ko na hwe ana hon kokko adwuma sa na o ye ngoma no o di nyansa etu ade we ko sha ha no de akosha ha no de akosha ene ye fancy you are going to search for kingdom no crowd this year udi mo kan fa so hu unu aka vazo hu ye oso hini ni tisi adamudi odi asiefu yebisa asiefu ni he osi ni wiase na no obi ko hunu ye no etu ya de ade na asie iti bibia Nyankopon hinta se nya god esombu nti wonso odi sie da ma odi asie niam bi esombu ma Nyankopon obi a eni opin odi asie tell one is when mu kra enkosi hu bia akra ye de asie hwe se ne omo blansa na omo konya wasase hwe galanso efu wu ho god a omo kope na Nyankopon osombu se pe dankwa and enye is a man say o danya na atwa no Onyankopon maza forget me say heaven yanka heaven asem anche enti ne nyamsum bia ni da so so be kwasa maado omo onwum bebre a because me to akira be hu ejaka giso dida amen eti afutu siam no obeteti ani a wontimi anya ni yi wonim nimdi asa na obe no obeka bubom senya a enkosi hu o se de so when the only nimdie kwani ni onim nimdie no oburu afutuo nani eti na me ka de meti ase eti Job say eti abribi esun ye okasa e betse na onti ne okanasa because no nyanya nimdie no ti kasa ni we ni ekoso unyanya Nyankopon hu nimdie nti no se ese Nyankopon sofo obi ase okura nimdie ebi se asafurade ne bofo no ishanka gizo dida na opu nimdie nti no ma po se ememme kra memme pon ho se obedi mi sofo because oba kum nipa afutuo na kita no oba bese no ensem no be ka se no enti ma ho kura because ye di nimdie na ekasa ishanka gizo dida amen o se die o se enti na me ka de meti ase enu ti ni me ka o ka so a won ti ase amawade a eseme a na mi amen amen eti fifiri a o ti ni nyina o ka nsem a ugina ho e akoyo ka se o but ni o kan o head anti ase eti bible si so obi kire mra onim ni o kan ni o hye muden onti ni o kan ase yikata ni obi kire mra wasi okasa nanso onim ni o kan no na onye den onti ase because nimudie nti ebo wa ukasa wo za se o kanya nsasem be o wikita nimudie na o de check wo hu si ni o kan head anti ase you are out of coverage area tell us nshaka gizo dida amen ti kasa ni ofitie afeti na men kasa maybe so na wan tram why so asotia ko na mete wonga enie
niema Job eheda enti nsem ase na onyanya ni mudie ne se aso pen na odi ate Nyankopon de because self na yemfa hu Nyankopon no odi kanya first one eye na dwen si wache nkase Nyankopon ho ne de obetimi aye biribi eno na eye nyameso obi kwa sori pepe na dwen si wo kwa sori nkwa de oye okay go wache Nyankopon ka ishaka gizori da eti Job si aso pen na me de aye de na de na afedie mani amu ishaka gizori da ninsaka weni go no weni dan kwa no aso pen na me de ato nka eti amansem a na me kan ninimudie nim me kan ye nim ne mente ase na yedie mani ayedai eti afedie me be kan nimudie ensem na sem bia me ka bia mete ase na minim ne me di ko wie ishaka gizori da because me nsaka dan kwa no mahunu uhuru Nyankopon pe na Nyankopon so ahunu unim Nyankopon onimu because niye unimu Nyankopon ono so onimu to me ka Galatians 4 according to Galatians chapter 4 me say ni entie hia so hu Nyankopon na me chi o wie pa amaman ne ebe yi Nyankopon a kiro ansan ma be yi na kiro me mamaman no ayi Nyankopon a kiro na fe o si amaman ne nyame som ne o nyame o de ba bia enye Nyankopon o de abedada yanko Galatians chapter 4 verse 8 na so na o ni Nyankopon ebra munnim o Nyankopon musumo na wo so onye nyame se de ti de no wati Nyankopon ka bet na wonnim no uhunu ne nti no ye jaw ma wonya osomso ye be ne no osumu bia ne nya Nyankopon ne eye nyame ene ye fe na abosom eti wo a wo som no ene ye fe so wo som abosom e ya osonsoni to di ase why because wo som Nyankopon na so wonnim no eti ama wanya anyame bia e de eso whether so be hunu anyame ko o se uhunu no eno mfa om ho hwe obo ya ho ye hia mo ase obagi adi na enhye na eba no aha ne omudi nyamo ena so unim Nyankopon ti onim se enhye bi o de be bre obia eno na obedi akire because unim Nyankopon ano be ka se we emfi Nyankopon ti me mfulo what you hear na unim Nyankopon ti ni o de be bre obia no no be de eti me say Christopher entry on ho fi Bible ho because ye call mu no osoro de kire me no Christopher e practice on practice ba ko ni Bible na ene wo se ba ne say because osoro person wo kire wo say enye nyamesom nwoma enye religious book it wo mamo kwa mamo practice anything concerning the kingdom of God bra mo ye religion bra mo ye nyamesom fo ja pa mo niam nyina e pagan my listening nyina ene ma sha se me toma mako no ishaka giso di da from Trinity up to my fashion mudi nyina eni mo subo eni mu bibia ni nyina e pagan enwoma ani wo mu no Roma for the ate e fe na prokifa etemu o mu timi mfa ma go mu si Bible na ye de abeda ye nchen eto mu mo de nwoma foforo bi aba o mu ti ache ena o mu te ho mu ne o mu di tumi e kasa na de na beto mo adwim na ye de kire mu a because ya catch Bible school for eni ye de hye o ma no ena o so wani da so no wo o mo nyina so wo the philosophy tautology no o de answer bi afa sem bi ho no o de you ena ade simu za ena ye bie su bo si ba ko kra eni ho ana oye eti o mo awu ko no o mo koy ye ni ye kiro amen mo za ka se ma Yakobo dia nyame bia be di mu so ko to mo kra twene ena waje adu so ihwanka giso di da amen mu je nyanza eti kan ne eti ne mate wonka na fedie mani ayede ihwanka giso di da amen afi ye hwe Israel mind Exodus 24 verse 1 na fi okọ 9 twen mamenka asem ni aka de menye munye reference ihwanka giso di da amen onyagobo ekoyi Israel fo afiri Misrim no wanyini hu adi ankyere Moses ni nim no ene okọ yekwaka kire won se Nyagopon asoma no oboni di kire wo eti eho no a mati Nyagopon de enka afiri Moses wo se Nyagopon ayede but wanyina ankyere wo mama ohunu no ihwanka giso di da eti gidi o munya ye no so ti ase eye Nyagopon ka na omote eti omo kra ebeka omo ebeka gidi o munya ye no ewo Exodus 4:31 Exodus 4 me chiro me si aha me chiro wewie pepe a obeto bo ase ama me nse wan beka o se bien Exodus chapter 4 verse 31 o se there ase na omani gidi omani ye there gidi they believe omo gidi ye and they have faith about me see and coin nti aso na o tese Awurade abeke Israel fo ti o gidi ye na o ti se ne e besi ye no ene nsem a Moses be ye ne ne obeka ye no e ma omani nya atenka se Onyankopon ayede aba behwem eti o mati Nyankopon nka eti o mo gidi ye
Ishaka Kristo di da. Amen. And omudi ye de etwa apokokɔ no. Who dey nyansa? Fine. Ko Jude 1 verse 5. Jude chapter 1 verse 5. So so omudi die. Me chiro ade bi. Na fe Romans 1:16. Me chiro ade bi ansan enema emienu. We be say we faith. Otra ha pe okogem. Ontwamu ama ha ya che ha. Ayaa ne watamfo eloke wo. Koi. Ose na we pese me kan mu amon we prep da so. Ye pese me kan mu amati sa ba ko sem we prep. Ti de Erade ti amon fi mizim asase no. Waje o man fi mizim asase so no. Achire no. Ose wona wonyi no. Anya gidie na omugidie. Omugidie. Hebrews ne se de gidie na omudi twa apokokɔ no. Na de no so man yeni. Unya gidi se Nyankopɔn wo ho, ni Nyankopɔn asoma obi aba. So ti ase enu se gidie no enkosi hu. Ni ohu ye na wo kan ho asem. What do you say? Moses abe performance engineer akyerɛ ama suma duru ama niema sisi ama potro aba o manum e na wo de okuma kodi so o eno kresi Nyankopɔn aye dey abehwɛ yampa e na wo de za gidie ne de ekɔ eno nya gidie the nurse ne si hunu ni bi se na Moses ehunu na nya tumi ye za de no hunu ni bi ha na wo twɛn o Nyankopɔn twɛn o na odi anim no so wo se me di odi nimu Ishaka Kristo di da. Amen. Eti se wote ne nka ese de yan ya na wa hunu no a eno ne to oman ne digidie a ye ne nka o mote ye ene di Moses echi etwa apokokɔ di kasa ni eti hona religion e ba ntini ama o mu koduru esense o mu nya religion na go ne religion eta o machi cause point na no mu na no mu religion in mind so they are here o mu opposition ya religion no mo de nam hosa because they believe say there's God is there and God abehwom Ishaka Kristo di da o je nyansa o Nyankopɔn abehwom enu ti no mu wo say gidie na Moses ba oba nyina e chese Nyankopɔn abehwem e na o mo de nam ekɔ na chire no afa gidie na ne hia Nyankopɔn a wo de je o man ne nkwa no akonkwa gie eternal life no so that they will know him no o be hunu no o mo sa anka eti ose wo mu nyina ti ose wo mu de wo nyina ni yehwe edipa bi be hunu no wo mu akoduru sense no wo mu ahunu no yehwe so ose wo mana wanse wo me say Onyankopɔn e ba be se nyamesom nyina I tell you honestly mark my words oh my God o de American say o de tra on dwe onum so yet ha yehwe agina hyade na e ba hwe se nyamesom ni betumi agina ni mu a ni e ba COVID-19 ni ne vaccine e ba any ehun implications e ba yehwe se nyamesom bi betumi agina ni mu a onim de agina ni mu so wo hon kronkron because cartons e be hwa de me say o se dam na e be hu nie wo so Nyankopɔn ni wo so Nyankopɔn amen wo ba ko duru sire so wo di gidie na twa apokokɔ no Hebrews kan be wo se akire wo se wona anyi nyina afa kan Romans na ma me asa ansa na wo be kan establish mani nwu asempa no efise Nyankopɔn tumi a ede konkwaji ema obi biara o ye den oji adanse na ye kan nyina kwai Judafo kan e na Hilafo so ni okwaso ni onkwaso nyina kwai efise de asempa no emu na oyi Onyankopɔn de etrene because asempa ne wo ahinie num eti mo hwe ma hinie eti wo nya ti ahinie no ho da wo pepe a e kyese Nyankopɔn trene be den e be pie because wo hunu ahinie no a e wo so hunu ne trene no Ishaka Kristo di da wo se asempa ni mu e na oyi Nyankopɔn trene de efiri de efiri gidiem ekɔ de here over tragedy ba akopem wey etina ya na ye nwanwa so obi si o gidi si Yesu Kristo Nyankopɔn ba eni si de e de no waye o Nyankopɔn ba so wey akwala kra ntimi nyiwe ni mapa obi na wo no onipa bi obi ne wo no eti ya ka ti osibe ne papa ni we ya na eye bibi a che so eti ya fa we nko heaven Shame me say to was kura onye hu hwe Ishaka Kristo di da eno ne ya lock eno ne ya di lock mu amugina ha sei eti emu ne yeyi wo free gidie bim aba gidie mu wo also free enenka awate eba ni hunu mu eno ne wo so man ni nya na osere ne so ne wo so mu hunu ni bi because omo te nenka na omo di baaye eti wo so mu hunu ni bi Ishaka Kristo di da mu tie nyanza wa waje di kura ya bo so ati asem we bi ko yesterday na unwie peye ugidie enwie peye se enyi Nyankopɔn kyerɛ wo a ugidie ni nya dai I tell you honestly ti kasa ni enti Ephesians 1:17 kaka sabi
Ephesians 1:17 e kan ka 17. Ephesians chapter 1. Omo agye adi ni bi otio. During the time of apostles no, ose dey. Ose. Say yen Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn. Say yen Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn. Anu onyam agya no. Ema mu nyansa. Eni adiye honhom. Ohunu amoye dey. Mu hu ni yie because no ma gye adidie be. Yes na ne faith no atoso mi no omunya enhunu ni yie. Eni hia se e wo so omuhunu ni yie ansa na dey asi. Na okuma ni ade na sabi di afira sabi di afira atelo na si etu obi hu Nyankopɔn yi a fully a oboa enti na hia se oso se twen ne kasem we ka me be kamera ho asem na oso twen ne yi me kire obi betumi afimu sesi ya no ntimi mfa emra me nchen ti sa wato na atwene uma ni hu se mra ne kra eni ho biem enya adwuma emfa ye nkonkom kra ohun ne kra na ote wo na ohun mi a onya nkwa ti ka ni eti ne e wo se ye ne ye hia ansa ne ye dey e shaka Kristo di da bo se ke se manya go tiafo uti nyansa enu nti ohun na obehunu Nyankopɔn no so ti ase enu ne gidi a ofiri gidie mu e ba no da gidi because ha de ne nka na wate unya te ne ka pepe a wo se wo modi bia ase obehunu no eti oman ni ete ne nka a omdi Moses achi yo no ne enwie peye ne ofe ne osoro eba abema hunu no na omgidie asipi na afei ose o ma anye yie because uhunu Nyankopɔn a wo te za aboa hyebre na ne ye se ma di kan ka kire se Adam ma hyebre akoye mmoa eti onipa hu Nyankopɔn pe a o transform di ka ni afei ne oni aba ahoso eti no ka kire Nebukadnezar se hwe still am the time ato ho ukɔ no wada ne aboa de ne se o mo nyina fufu a wo hu nwi a akɔ nwura no ukɔ nwura 7 years 7 months 7 weeks 7 days 7 hours 7 minutes 7 seconds ansa no oni aba se woni ba ahoso a be yi udua mu dan mesa ma afa ho adibiem wo be ba ni party biem ni oni be ba ahoso se wo be kire apa so na ni ba ahoso yan hwa asem o kan wo de tobo me be ba so wo be hu ni Nebukadnezar be kan no kire se wo hu Nyankopɔn wo hu Nyankopɔn pe afa do oni aba ahoso o yiraye yenu aba o kra hwefo e no kra rechichefo ne de amen amen fe no hu Tigreti ane se de ye yi amahu Nyankopɔn no 49 wo se de chapter 4 verse 9 afi amahu Nyankopɔn no afi no no so aye o de etu hunu na no aye de uni mi so me new I don't care for you if you don't know me I don't know you if you don't me na mbo bet so mu fa me ho am so me fa ho Nyankopɔn pɛ so o kire no because wapono why so de ama na pamo wo papa pamo eti se wo ano wan hwe papa kira kwa biem eso be kwakwa hwe na kira kwan na wo de ne chel pa ne bim di ama no a you don't care no no nim ne beto ono nim ne beto esaka Kristo di da eti wo se kai obofo wo kwa no kai me ma pamo de be remember me before the evil days I have set in front of you no aba esaka Kristo di da eti wa set dabone owuo na tamuo e twa otitwa se wu prekope na sa kogem na de okọ na nka me nhwe me e ma me na no hyebre ne ma e ma nsa ma me nchen na de to adwim we ni de nipa so ishaka Kristo di da amen e na wo se afei wa ma akwa ase hwehwe ne na te ne nka ne hunu o ma na koduru sire ne so Exodus 24 ye hwe ebi be wu asai akọ ase ho ebi nsu be nyankwa yanko ana Moses na Aaron nada ne Abihu any Israel panifu ahe 70 eye den Efroko be pon so because ni omunya access ekọ be pon so because Nyankopɔn ka kire Moses say so oyi o man ne e de ba hawi a ne e be ye senkyere ne ma hu se me e na me soma a o ne say mo be ba be poisu na be so me som pa de be poisu e no ba be sore me because ni obi a obesori me wo before na se obi a emma me nchen da na me ntie nyame so Moses obi a want me amfro be pori bia no osori me enye yi ishaka Kristo di da udi enyanza those time sa ne Onyankopɔn no mo na mo enu ti ni ma e ka bi no adwum si o mo se etwase be poisu ni o se ye kɔ no so ti ase Awurade ba o se aduru bra o se enye be poisu eni nye Jerusalem na emom honhom adwumadi ni aduru so ishaka Kristo di da ona e be sori ne honhom ne nokrem. That's the kingdom of God. Ishaka Kristo di da now where dey ni shadow and o dey kire bibi na o se won ye den and Israel for benfo aduason efokoi omo froko be pone so na o Israel Yakobon na o ye den o Israel Yakobon hey watene nka atwa pokokɔ no aba sere ne so edomu bebrebe e man ka ho mofra nka ho
almost 600 and something thousand. 600 and something thousand, you know. 70. Any nya access. Eko hunu no. And one akani nyina e cars yo. Oh, bizaya na kaje it is so bebrebe na enso ai. Here. Masa ekukitwa munzuro. Ekukitwa munye de. E mo ja no feso de ahini be mam. Enye wrade bo hye no. Masa jai ne kwan e kire ne de ye mogo. Obi anam so nyam so.